खुरुमजरी मियंग ताबरिबु सुमतराम नुंगसरी वासी थमजरिबा टॉपिक सी हाइड्रोकार्बन एंड द फ्यूचर ऑफ मणिपुर हाइबसिनी मियामना खंगबिबसु दुम यारंगनी अखोइदगी हेना दुबु खंगदबा कनागुमा मयामसु यारंबे याय हाइड्रोकार्बन हाइबसे कइनो हाइबसे इसम समना अखोइगी हाइड्रोजन मोलिक्यूल अमगा कार्बन मोलिक्यूल अमगा पुनबसिनी कोना हाइड्रोकार्बन हारिबसे हारिबा हाइड्रोकार्बन हारिबसी मागी पॉलीमर सी मा तरा त्रेसुई मा मखल तरा त्रेसुई अखोइ ngasiगी डिस्कशन सिददी मखल तरा ते म अखोइ नैनबा याबगी खुदोंग चाबदुदी लेगदबा मानदे अदुना अखोइना अककनबा अखोइ पॉलीमर खर खक अखोइ पुखलगा ने नजगे तबनी सम समना मियामना नेचुरल गैस हैना हारिबसी हाइड्रोकार्बन मखलनी अदुगा पेट्रोलियम की प्रोडक्शन मागी पॉलीमर सिंगसिसु अखोइ हाइड्रोकार्बन द चिंगबा मयामसु यावरिबनी अदुना मियामना oil and natural gas and हारिबसी मपुंग ओइना natural gas सिद लेरिबसी हाइड्रोकार्बन नि मसी बॉम्बे हाइदा अदुगा अतो अतोपा नॉर्थ की मफम सिंगदसु फंगे हाइबगी पाउसी लेरबनी मणिपुर सी मौसा लाइमिना पिथोकप्रम मतमदा अखोइदा रिसोर्स लेते ना मिपाल तांगागा अदुमक लेबदो अखोइना थिजिनबा हुमजिनबा अमदी मफम मतम चाना थबक थरों खरा पांगथोक्तबदगी अखोइसी सेंटरदगी तांगागा नीरगा दुम लेबनी अखोइ साना मौसा लाइमिना पिबिरम खुदोल सिंगसी सिनरगा यामना मरेक महौ थोकबा यामना सेंथोक मरांग काइबा अदुगुंबा वातपादबा स्टेट अमा ओहेनबा ngamgani मसी मतौ करमना लोथोकनी पुथोकनी अखोइना पुथोकदबा लोथोकदबना करमबनो थमहौगदबना करमबनो हाइबना चिंगबदु खंगमिनबगी ताजादुनी लोजरीसी आइगा थंगनरगा लेंगसिलगा लेबिरे इम्फाल बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर जोतिन थोकचोम अदुगा मयाइ थंगबदा लेंगसिलगा लेबिबसिना तोंगान तोंगान बा इंडिया दना नतना मालेमगी लेबा क्या अमदसु पेट्रोकेमिकल की मतंगदा अखोइ वर्क तौबिरिबा अदुगा अखोइगे ऑयल एक्सपर्ट ओइना मियामनसु खंगबिरिबा विक्रम सलामनी तरामनुचरी अदुगा लोइनना एक्सिम राइटर लेंगसिलगा लेबिरे मियामनसु दुम खंगबिरबा सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर धनबीर लाइसम पेनलिस्ट अमपो अमुका तरामनुचरी मपुंगैना आई जोतिन लाक्सिनबा अखोइगे वाफम से हाइड्रोकार्बन से करीनो मणिपुर दा हाइड्रोकार्बन की डिपोजिट से कराइद लई अदुगा अखोइना मसी एक्सट्रैक्ट तौगे हाइबा तारगिदी करी कमाइन तौबा ताय दो अंत थंबियो मैमदा मसीगी इंफॉर्मेशन जिमा अदुम पिजगे दुगा ISTV पुसु आहानु दा थागत पुंगुकरी कोगी रिसोर्स से अकोना थिजलबु मतमदा अदुम याम फजन लेंग्रे अदुगी मनुंगदा कोगी ऑयल एंड गैस सोमनी अदुगा मैमना से हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन ना दुम मैमना खंगना पोनी दिस कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस हाइबु अदु नेचुरल गैस सी मरोइना अकोइना थिजन जब मतम खरगी ममांगदा एक्सप्लोरेशन तौबदा मियामगी अथिंगबा थमगिबा अदुगा करी मरंगी थिंगबनो अदुगे देन करम कंपनी ना तौबनो हाइबगी सुम मखोइना सो मेनी न्यूज़पेपर दगी आर्काइव्स दगी सुम लखो चरु मतम एज एंटरप्रेन्योर मोइना मणिपुर सिबु सुम लाइरदना लेदोर बजाला अखोइ रिसोर्स अंत लेतर बजाला गायना सुम हंगत येंगबदा मतंग मतंग इंफॉर्मेशन मैम जे लखोक चरु मतमदा अखोइगी एक्सप्लोरेशन तौब मफम सिंग अदुम मखोइना खंगजरे जिरिबाम दा तौगिबा अदुगा जोबलेन एनर्जी की मोगी परफॉर्मेंसेस मैम 100 crore हेन चंगा तौगिबा अदुगुम डाटाबेस लेरंबा तमेंगलोंग दा तौगिबा देन चुरुचामपुर दा हारि मफम सि द पब्लिक की अखोगी अचौबा इहोम लागा अखोगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स अतो अतोपा मैम सिंगना अखोगी एक्सपर्ट यावना मणिपुर की अखंग है मैम अखोगी यानिंगदबा अदुगु खोंजेल मैम म तौगिबदु करी मरंगिनो थिगचुरु मतमदा जस्ट वी आर ट्राइंग टू ओपन ए न्यू चैप्टर सिगी चैप्टर सिद यारम पोट मैम से पब्लिक की अवेयरनेस यामना लेतबा मतमददी रिफाइनरी की अदुगा ऑयल की एक्सपर्ट सिंगजु लेतबा अदुना मरम ओइरगा अखोगी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट तौगिबा मरम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑयल एंड गैस एंड देन लाइ मपानदगी लाइबा फॉरेन कंपनी सिंग एंड इंडियन कंपनी सिंग एक्सप्लोरेशन तौरिबा यावरिबा सिंगदनासु पब्लिक ता अवेयर पिरमदना यामना सुप्रीमेसी की मवंगदा मिलिटरी तौरगा तौखिबगी मवंगजुदा पब्लिक हेजिटेशन लाखिबा मदुना मरम ओइरगा अखोगी चाउरबा स्टेट गवर्नमेंट लोइनना अखोगी सेंट्रल गवर्नमेंट की बेनिफिट लेगदबा मयाम हुजिक पौदा दुम अखोई लेनुंगदा दुम लेरिबनी यामना नुंगनांगबा पोट अमना करिगुंबा हारिबा गैस से अखोई मफम खरदा एक्सट्रैक्ट तौगी तार चिंथोकी पंपिंग आउट तौरगदी मणिपुर की असौबा मांगजबा म ओइगदरी मसिद मांगदोरिबा पैसा जे चुमदगी पैसा नते बिलियन इन टर्म्स ऑफ $billion की एसेट नि खोइना मांगदोरिस अदुना हुजिक से अखोई गवर्नमेंट का वरी सानजरबा मतुंगदा
अखोई मिनिस्ट्री की मागी रिलेटेड डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन इंफॉर्मेशन कोई लग्जरी देन ऑयल एंड गैस स्टेट गवर्नमेंट वरी सानरगा अखोई इम्फाल बाय रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड इनिशिएट तौजरगा अखोई गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट अखोई पेपर बहुत साइन तौरगा लेरगा अखोई कन होनजरी हारिबा पोचिंग जे मरोयना ngasi ISTV दा डिस्कशन तौबगे हरपुगी मरम जिदी अखोई सेंसिटाइजेशन तौबा पब्लिक के अवेयरनेस निस्ता लाखदरिसे पब्लिक के अवेयरनेस याउदना पब्लिक की मागी बेनिफिट देन मागी स्टेक होल्डर्स मैम सिगी अवेयरनेस लेहौद्रगदी फने यामना एक्सप्लोरेशन तौरगसु मसी माई पा ओइदबा मरम सुसोइदन लेगने खल्ली मरोयना मणिपुर दा रिसोर्स लेनुंग दल लेबगा लोइनना मपानदसु अखोई सिगा समनदबा वारी अमसु हाइपेटंग मैम दा खंगन जगे अखोइना लोकता की फुमदीदगी अखोई तोंगानबा बायोगैस सुंगनबगी प्रोजेक्ट अमसुदरी हाइरेसिसु अखोई स्टेट गवर्नमेंट ना ऑलमोस्ट अखोई DPR अप्रूव तौदना अखोई याम थुना होंगरबा लोकता डेवलपमेंट अथॉरिटी की अखोई कन्ना वारी सानरगा लंबौदा LDA ने पिरगा होनजरी मणिपुर दा सुगुम रिसोर्स लेइबा जगह सिंदा कन्ना होनदरगदी अखोई another century masu another decade khara chu dum wadna legrane khalli aduna sigi yamda koi GDP khara hengkatpa state government gi wari ba mayam sida sigumba akoi royalty fango adugi terms mayam dadi akoi experts sing dum akoi tamo Vickram na somna soina hairakane na khalli akoi na hujik la royalty gi number 1 akoi da sigi benefit ama laigani second term da akoi gi refinery on refinery lerga dis the employment mayam generation tarokani aduga third the public to kayam kana gadagi hai matam da according to the petroleum planning and analysis cell hai the PPC hai na khangne then IOC ki report 5,80,000 households je gas logjege cooking gas se thongjege hai apply torpu gi matung ina 5 lakh se approve tok thokre imung lakh manga na huji huji se sak thongi bane hari bagi data gi matung ina di akoina yamdra 800 crore di koi gas lay mase IOC की रिपोर्ट की मतुंग ननी अदुग देन अनदर अतोप अखोई कंपनी दे जुलैरी अदि प्राइवेट कंपनी खर लाए हाइरिग पेट्रोनास हाइरिग कंपनी सी मलेशियन कंपनी नि हजि कंगला सोल्यूशन तौजरी सी कोलकाता दगे ना इंफाल योरकबदा 3 लाख रुपीस ओनली ट्रांसपोर्ट संगे अदर ह्यूज एक्सपेंसेस संगे बिना गैस की ममन जे होंगन बंगम दबा करी मनो अखोइना मफम सिदा अखोगी इसागी रिफाइनरी लेजरबा एक्सट्रैक्ट तौजरबा अदु इतारगदी अखोइना हजिक पीरिबसी मादी स्टॉक मार्केट की लेवल दा लेबा प्राइसिंग ने हजिक जे 54 गुंबा लेरंगने अप्रोक्सीमेटली 54 लेरसे होरेन अखोइना मार्केट तौ मतम दी डीलर सी करिगे मयाम पुंजला हजिक 84 दने 1210 गुंबा लेरंगनी 14.2 kg दा अदुना ताकपदी अखोइ मफम सिदा रिफाइनरी लेजता रे अखोगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जु फंगनी देन स्टेट गवर्नमेंट रॉयल्टी लानी सिगी बेनिफिट से चाव बेनिफिट खनजे मरमदना सिगुम्बगी प्रोजेक्ट से लाख पब्लिक की अवेयर तौमीनबा नतना अखोई CSOs अदगी गवर्नमेंट की एजेंसीज देन अखोई तोंगान तोंगान कम्युनिटीज मैम की स्टेक होल्डर मैम डिस्कशन तौरकान पुनः वर्क तौमीनरगदी एक्सप्लोरेशन तौब गैस चिंथोपगी थबक से सुचोय सोयदना माई पाकने खल्ली अरोबदा फर्स्ट राउंड अरोबदा अमजो हपसन जरमगे आइडिया अम्बा अखोई ममंग चाहिदा कॉन्फ्रेंस ऑन ऑयल एंड गैस अपॉर्चुनिटीज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ममंगी गुवाहाटी दा तौगिबनी मसिदा ऑयल एंड गैस की मिनिस्टर मैम यावदना होनरी हेमंत विश्वास मसाम यावी दुगा नॉर्थ ईस्ट लेरिबा मिनिस्टर मैम से पार्टिसिपेट तौई सिदा करी हाइरिगे हाइ मतमदा नॉर्थ ईस्ट रीजन दा सुगुम्बा गैस की एक्सप्लोरेशन तौबा सुगुम्बा थबक तौबा सिदा ईयरमार्क तौरिसे 1 लाख करोड़ ईयरमार्क तौरगा थम्मेबा हाइरिबा थबक सिंगसिदी ऑलमोस्ट अतोप स्टेट लाइक असम गुम्बदी याम एडवांस होइगरे मोइदी थबक कुमांग याम चौक्सलगा थबक तौई एग्जांपल ऑफ मेजर प्रोजेक्ट सिंग द अपस्ट्रीम द लाकबजी NRL द 30,000 crore नि ईयरमार्क तौर लेसी IGL द 10,000 नि अदो CGD एंड अदर्स द 33 crore नि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जे आई सामोन लाइक तमक गुजरात 1990s की मतमदा सिलिंडर अमता उरकते गैस पाइपलाइन गातने अदुबु सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जे ngasi वगदा कोई नॉर्थ ईस्ट नत्रगा मणिपुर दा उ फंगजद्री बने मरमदना इन सुम खनबदा पब्लिक के अवेयरनेस अनखंग मयाम सु लेबिरंगनी अदुगा देन कंपनी तौजरीबा मयाम सु लेरंगनी अखोय मयाम पुन्ना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट एजेंसी सुम मयाम सु पुंजल लकांदा अखोयगी लेनुंग द लेरिबसे अखोयना नुंगनांग जरीदी होजिक असम की अखोयगी युमलोन नरीबा बसकांदीदा ONGC ना एक्सप्लोर तौरगा गैस मकुंग खुमजलगा लेरिबने असिने हेक चिंथोपो होगी गांदा अखोयगी पैसा मयाम से $1 billion से मांगे दोरिनी अदुना अखोयदी याम लाइरबा स्टेट अमसु ओइजबनिना मसिगी थबक से कितंग खुमांग जाउक्सन तौरगा अखोयगी एम्प्लॉयमेंट अखोय रॉयल्टी द स्टेट गवर्नमेंट की GDP से
खतंग हेंगत चहोबा हाइबसिगी पांडमदा अयाम्बा अखोई इम्फाल बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड ना चंगसिन जरकांदा अखोई सिगी थबकचे हौनबा चैप्टर से हांगबा हौजरकपनि फर्स्ट राउंड आई सि मोहि थमजगे याम नुवाजे ओजा बिकम द लाक्सगे अखोइगे ओजा बिकम दे अखोइ स्टडी दा लेंसिलगा कनो डिस्कशन सरो याबिबसे अहम बोइन उजबनिना इसागी फुल कनो दो सेल्फ इंट्रोडक्शन पीबीरो अदो कई कई फार्म सिंगा कई कंपनी सिंगा टाइड अप तौरगा थबक तौबिरी हाइबदो करी फील्ड नो हाइबसु फजना हाइबियो दगा लोइनना करी कंट्री दा इसागी कंट्रीब्यूशन सु लेरे अदुगा सिगी लमसिदा एक्सपर्टीज से कैम लेबनो अदुगा नॉर्थ ईस्ट रीजन सिदा अखोगी नेचुरल गैस से ऑयल एंड नेचुरल गैस की डिपोजिट से क्यामुक यामना लेरंबा याबकी अदुगुंबा ओइथोपल ले अदु हाना तबि Okay, thank you so much. I na graduation tauraga. I am a mechanical engineer. Graduation tauraga I ki first job se Engineers India Limited da thabak tauri hai ba, and I was deputed in Numaligarh refinery. So hajik Assam ta labor Numaligarh refinery ki basic design digi, final construction and commissioning and operation se I was there for 6 years, almost for 6 years. So do matamda I designed jaisa jato do the young engineer ni. After that I joined Shell when Shell came to India for first time. Gujarat ta Surat ta Hazira hai ba jagah to LNG plant sahabagi. LNG is liquefied natural gas. Do ki plant sahab matamda I was hired. So after that I worked there about 4 years. That I left India. So I went to Russia, worked there, and I then went to Qatar, Algeria, UAE. So and a total I ki life ki 30 years ki oil and gas experience ga 22 years almost I was abroad. Do matamda apart from doing the job I study jam tauri development की future fuel की तमक तसे development करना कोई research ताउने आएगी friend Germany द लई I have a friend in Austria also. So मोई का तौरगा कोई ना जाम ना we started doing the research on what will be the future fuel or but in same time I na started looking into the northeast scenario. So for that after doing initial studies with the help of akoi now Jutin ki help togara akoi even akoi honorable chief minister da akoi na presentation ka pira bani hai ba. So when we gave the presentation in the month of November, CM sir na ahida hangi ba ibungo biogas, biorefinery, bio CNG didi jare akoi ki Manipur makhada leiba resource ki sina natural resource lady sina करी स्टडी तौरबा अन अदु मतम द स्टडी तहोदबा. So after 2 months on February 13 I again met him. So I na low study तौरंगा especially with the natural gas hydrocarbon की तम study because the reserve is very high. So अखोई की initial studies ता हजिक तौरी से north east gas की belt अनी नहीं है बा. One belt is called Assam Shelf and other is called Assam Karan Fold Belt. Now Assam Shelf Belt is completely in the under Assam. So Digboy digi mathakti ki lairi walo punwa bongai gaho bhag lai se jo moi ki gas fuel oils loi lai ba. Lekin Assam Ankara Fold Belt se it runs from Nagaland, Manipur, Mizoram, Assam and some part in Burma, Myanmar ta lai ba. So basically Ajiki Leiba natural gas say it's like a terrain, it's like a river, it's underground river. Now Government of India na way back in 2009 the sigi bidding ta bani hai, the blocks are been auctioned. Do matam the ONGC haiba company no khangam gani and there is one private company called Jubilant. Moina bit tauraga lawgi baniyaga. Unfortunately, fortunately, there are many reasons. I have the reasons. Moina ONGC na Assam dadi taure, lekin Manipur da tawangam de for the various reasons. जैसे
whether there was a miscommunication or probably our people were not aware ki what is the advantage on this. They were thinking that ki se tauradi environment effect la kani future resource loigini, many in fact was there. But I think so, with due respect to all the people who have done the job at that time, I think so they had a limited knowledge about the resource. For this, in higher departments, whether it is ONGC or hydrocarbon or ministry, moida kauraga ajiki presentation chahi 2 pages presentation se koi honorable chief minister pigi bani, so that he can start the work together. But akoi now na hari se chummi hai ba. First, before even asking the central government or state government, we have to ensure that the common people of Manipur and understand the benefit of putting up this refinery or gas exploration important nearby. So this is for that I would like to thank ISTV that at least through your medium, through your approach, probably we will be able to reach the end user. Question se marak thana khata thamja ho gaya khoi people da laiba makhoi gi mindset makhoi gi apprehension se akhoi gi resource haiba sidi mathak ta bu leraga su makha da ga leraga su center gi subject ni na makhoi na extract se toga puraga chakhrani akhoi sidana mathi ta hauraga tokani dry up su togini aduna aikhoi da state ta kana ba ifang phangoi haiba sina number 1 kanone apprehension ne. Number 2 apprehension akhoi gi environment ta masina yamna sauna akai ba pirakani aduga ngasai gi extract tokhiba country khara makhoi da yamna sauna akhoi gi environmental change thengna khiba lei haibana chingbagi adugumba apprehension singdu leibani na clarify tawyo matang. So that is very good question. There are two hydrocarbons are two. One is oil, one is natural gas. Oil, say, it's a composition of complex diesel, petrol, crude oil and all. Sure, that is today's technology is that can be produced without creating pollutions. But our subject say this is not that. Our reserve is only natural gas. Yeah. Manipur ki makhala leriba resource say natural gas, and natural gas is basically almost 90% methane, CH4. So methane is one of the cleanest. It's the only on the refinery. If you ask, is the cleanest fuel. It has a now. When we usually what we extract from the ground, we get 90% approximately natural methane. Then we have CO2, carbon dioxide, then hydrogen sulfide, nitrogen and other impurities. Now, Hajiki Matam the technology what we have the knowledge can clean all that thing. It can reduce the nitrogen, take out the CO2, take out this H2S. So it's a pure gas. For example, I will tell you one thing. Najik akoina use service LPG nitroja. Yes. LPG is basically mix of propane and butane. So if you see the periodic table on that methane, propane, butane, heptane, sorry, methane, ethane, propane, butane. So makhala se the impurity is increased. So technically the LPG should be mixed up between 50% propane and 50% butane. But in India, because butane is a cheaper fuel, they put 70% and 10%. That's why you get yellow flame when you are putting on your stove. Yellow flame is not good flame. Blue flame is the real energy. Now methane ekdam pure energy nahi hai. It is so pure that its byproduct is basically water. When it so as far as that concerned, that environment will get impact, there is no impact. Now ajiki impact or say gas to pipeline the puchala di, then you are cutting the roads and all that. Now those new technology lies which is called HDD process, horizontal drilling ki process layeba, directional drilling, horizontal direction drilling. Say habadi without touching the top level of the topograph, the drilling can be done horizontally without impacting the environment.
like in even in Guwahati now, in many places, that IGG project under the river, under the Brahmaputra river, makhadigi 14 kilometers se akoi SDD process na puchali without touching the river. So that technology has come. Of course, probably maybe it was not there 20 years there, 15 years back. Now that technology has come that whether we will not impact the environment as far as piping is concerned. If you put the pipeline to take the gas. Now there is another technology where we can take the gas, purify it and then liquefy it. Liquid togi doiba. Liquid already hajiki laiba container, special container, they are called ISO containers. ISO container the akoigi liquid oxygen, liquid nitrogen puba jumaina, liquid natural gas se puro jai. So it means what? Even if you want to avoid pipeline, this can be done. And then when you reach the consumer, you can again gasify it, expand it. For your calculation, just to think about it, 600 kanoge yam phajana haibire akoigi environment ta yam ka hena so aloi haibadugi matang du yam clarity on thambi khare picture do ada hojik makhata na khangjaningi sina aikoi sidagi extract tamda aikoi gi royalty se per month per annum da kayam phangba yai. Acha, say it depends on how usually the state government should have people who know about oil and gas and who know how to negotiate with the central government. Different state ki different royalty nahi hai ba. It can be 6%, 9%, 10%, 12%. It depends on what you want. But again, my understanding, maybe I am not so much aware of it, but the royalty is based on what effort the state government will put. Assuming state government lum jo pirani, because lum is a asset of company. So we can ask, okay, for land we can have this much of sharing. Royalty depending on what responsibility. Are we taking more responsibility? A state or state government is taking more, then we can ask more royalty. If you're taking no, we don't want any responsibility, you company like exploration company should take all the responsibility, then it will be less. So negotiations mathantalai. Number 2, hajiki exploration company ki duty se sirf exploration to pata nahi hai ba. They will drill it, take it the gas out. Now this gas is either can be purchased by completely by the state or a private company or government company, central government, they will buy. So for example, Assam the labor well may I say most of the well is done by ONGC or oil, but after exploration that has been bidded and it was given, most of the well has been taken, the gas ownership, the molecule, we say the asset, say Assam Gas Company Limited the labor. So anything gas sold to market is not by ONGC or oil, it is sold by Assam Gas Company. Similarly, we don't have to invent the wheel. Similar structure though, akoi sigasu to bajai. Government can form a company where the experienced oil and gas people are there who knows the gas in, of course, administrator and all, and then they should take the bid from the ONGC or oil who will do the exploration. Hajik do tauraga company ki state ki asset ho rahe. Asset to wada hajik good thing is about natural gas, there is a GST. So number 1 income se lagto is a royalty. Number 2 income state to lagto is a GST. Third income, not income direct, but as is inauna hai do direct employment, direct and indirect employment. Maduki matang du budi yazare yam sunungai re ta bada so adubo last question sina akhogi exploration to was saisida state na akhogi kanu magi capital investment do da sharing to budi yabra. No, it provided state government, but usually they don't do. India ki structures mein kyunki company like ONGC, oil or any private company, they have funding to do the exploration, because this is a special equipment. One of the challenge in 2009 and later part was apart from the civil disagreement, the problem was the road, because hajiki exploration to rig se
which does the drilling, which goes to 2 kilometer, 2.5 kilometer rigging to batayaba. They are special equipment and they are huge equipment, and our roads were not fit. Jiki lakpa jiribam degi lakpa none to na lakpa se lambi se fit. Today now it is in a better condition, and second good thing is now we have railways till None. So this is one thing very good advantage. We are in the right time, in the right place, in the right time. Jam nungai se oza doi mamang da leramba people gi misconception sing duga ngasi expert na haibiri basiga kitang khena brai na khale si oi betar gadi ai khoina lairai leite na summi gona ni raga sa da oi sarupudi manipur gi tarang hingbe abagi lambi badi phange ai khoina khangi makha da pukhri dona turen dona leiba pochidi Assam oi be ai Nagaland oi be ai Mizoram oi be ai Tripura oi be ai samna Singi with the way to Oida Duna. I quite the drill the holder, I quite the Mangadava. Tau Hogan, quite the Kanagadava Pochidi. I quite Munatareta Tona, Kanaraga, I quite Hena Pangaway, Gadava Lambi, the junction, but the Chungadara Haisi, Chunkanjara Wakalon, Kai can be Matansi. Some thanks the Marina research Taina Mayamgi Nuaitavdoi Sum Tamzagebo. Because I was also there. Say juvenile energy and low consider Mui Kaim Haidi. Prasadazu came Haidi, Amazu came Haidi. Marun the Thokchom Legacy, Bomb Captivity. See what we want to talk to. Lalumatungi, me Bonkan Kanaga with the Mui Lapuma Nipa, don't Capsule, generico. I do the civil society national power, women. Ada matam tu da yamna to ina kak videos adi prasasing sida moina campaign to buda ina uhobuda akhoi gi thau siju Canada gi dmaina extraction of the Canadian sand oil keno cham cham pi ba akhoi gi siju lengoi du saina leba du chummaga lo da leba sima matha thamagoi posine ba Canada is transport population si eta mi si hong sakhiba de khun takhiba mayam yauriba adu the same thing is to happen there and high bazineba adana chingi chinau sing matha sa da to je already puthoiba lebak to da nong sing taraga poisonous of arsenic mayam do labuk ta kaida pat laga mi mayam so pak tang na khotpagi pot mayam du ye kam da basidi sum thok to na phai na khalaga export to pot to ma leinaraga leibam le adana ani sibida Hosiki has in that Tamilong side, Sinicom Ganese, Jiri, Sosampuri side Kerko. Aduamu Chandil Zidi, Uranium Pangeva. Sandil renames him Lotopoki Posi, Laikana Mumam Canarasina. Away Zarkangizi. Zarkangizi, come to the Uraniums Lotuedina. Lotoka Indiagi Low is no Arizani, no ho tamneva. Ho was a sign of Gasilana. At the tribal people say a tombum tabagi, periphery soak for the Minako, Angang Poktabi, Adigidi, Jingbi Kopi, Sagi, Kensaga, Polito Visita, line and line and they told the total play live Janil. Ado national TV channel Lamada Utor Creva. So my son who took Omeang. Open pit what the names is Lotuina. Tata Pusaleva, Sorokta, a Katia took Tabzani, a radioactive element. Aduki Jarkangi is you Yankanda. A quick is a Crobens is you to me Hurala Medana. Chromati, Garipana, Garipana, Chintogramne, Chitopo for the thing the Namogi puzzle the Bukusela Tambu Poka Yamlena. Manipur quite quite enough Mama wherever. Where the natural gas the petroleum hold this Pangbaga is PTV the poly lives at Deva. Correct. I the Pangzela Sanazu Pangdini. Needed to end the corn with the Pangisanazi. Sanalo ladies. Soil two in a woman's delega needed to end the final land, but the Sanatanga sound people Tanga Pinamido can only leave. Then means a quick say Yam Pazana. Yam Nakanata, quick resourceful below the soil, above the soil, lay Kaleva. I was seeing a Sigi, Navizida, Yam Nuiris and Sagi, Chumi, Magi, Canado, the Quiggy, Marina, carbon gas, the Nana, Quiggy Canada, renewable in the correct. That means Mazi, I'm the environmental, I am friendly of a port near Hava.
biogas se aduga natural gas to some extent it's clean but sagi keno du madu oire nan renewable ni ko problem di kitang di leidoi ni aduda sigi ji akhoi na hoji khwaidagi maru wer si sagi yamna explore over du da khang madu di irai la khang explore to da bo khangam ni wangai de mai hoi ji kyam kuirigi wangai mai hu bomina Manipur ki dang tong la de ba mai ta hoi ba loktak po ji ki to bo mi kyam mai chak shi ra natra adigi di ngai ba ma akhoi manab Japanese imanab lak pajin hai ba sai aina kun muthra wang da thau phangi yune phangi mi am thaj de ba Japanese manab do hai ba lairen laichu bole je yune le am de wala te ba here live bone indication ni akhoi la yam thena ya de na radioactive de ba ma thena da kam ko da khoi na ris aduna si myam jing je hojik se lairi ba si da praja da trust deficit si di swai areas da yam chawng lai gre ba adagi di maroi na mu problem lai je chingi se naw sing su khanga ga sigi je akhoi gi woi jage heng kem kan da khoi na separate wer kan da edi Manipur state gi administration to separate like di it should be for one community not for all natra I say ji Meghalaya da lokthop ya de di moi chingi isinaw sing schedule kan wale bajing do call da tori se adum thingjel leba ngamme ba dum asam lu sto se aduna aina khanjabada kuki gi jungai re naga gi jungai re somda ju uranium somda ju thau adagi somda kromai lei myam ji gi magi manung de ju akhoi masen je amaga mungna bagi am chaw pot ama leba aduda hojik lai ba problem di bas country da hangtok tan leba makhom du market tu lera ga thaklam to gradi akhoi du lo thoki doine ba asagi tureng gumani lo ching thoki ni hai do ada asagi royalty to percentage jam drabo sina phabra ga ba option ma lai ba adigi de amana khena ba mana asagi jubinan to budu de manaroi na ONG sina to budu ju manaroi de na ko ada khoi gi ji highway ba Impal bio refinery laira ga di company ji limited company laira di asagi asam model du ne ba to do je through that to do ne ba ada masi aina sum khanja ba de yamna hojiki Manipur gi lariba GDP wakat pe du yam chungurjan ke no da masi explore toroga extract toroga da khoida royalty kar ani ko adai di masana employment masana dum pi ani adai di say cooking gas ke ji problem le jing je to some extent high yam na ko ni the people ma am ji yorani ai percentage handal ju ma yorani ko loina baksi yankana di tungi oina di yam phaba aduda asagi akoina public awareness se yamaru eba si juvenile ju tawmdre adagi di eno su tawde ba ONG si su tawde ba ko ada masi tawbai je civil society organization ga lengak paga experts in khamin khanam phaminarga aungtang men tana bada ba yam phajana ko kada pot amne ba adeng sai khoi gi Vickram na habi gi bidu yam chu me di kana da hayang royalty du di se magi kano tawdo wari utai saraga porpong mamido adugi makha pondoi ne ba Nagaland gi posi haitabadai ni gaina raise aduna maya akoina wari utai saraga phajana porokada basina hosi akoi phajana company gi layraga adagi expert me amji layraga phajana wari saraga de royalty ju wangkhat paju yai dena ko royalty wangkhala di GDP ju masana hosi wari me amjing je atai upai ga yengi jing loi pharak doi ne ba adun en khanjabada research loina baksi akoina yam positively yenga de there is the future of Manipur ko adubu hosi hai do sagi praja jingna nuai taba praja jingna chingna ba wang mayam lei badudi adudi akoina phajana phamin khominaraga awareness piraga tawraga de aina khanbada adum kasunate en khaleba kaino da mina loina lothokhido pororega di sai je khoi je tasing badi gas ni ju hai dana sagi petrol makha de le thau du gi ju wa na te dana ko adu ain khan bada masi afaba khongthang woini from the we have expert we have company ko adu ga ngasai gi manung gi si data myam jing de ain khan jab jotin juvenile gi report lo yor mane khaleba A to Z moi de 100 crore sang na phajana tawjar ne ba hydrocarbon da submit tawram ne adu moi ju moina tokhi bagi maram jisu praja na ngaite tabudu moi nungai ramoi ada moina tabudu jida toksen bama tabudu na jun ado si loina baksi yengjaraga hojik se
ball je khoi state gi court le hai ta ne now the ball is in the state court ko amna khoi gi honorable cm adagi CSO experts in phaminaraga kari tawai age do adagi huji sel leire wari boba aje puthokna gadaba leire expert leire adi masagi hane company khoi gi ba semjaraga leire adagi study si mahung phana tawre haib tare adu loi layamina huji ki jam tang yaladi ko matung ate ate ju tawya ba manipur gi sen lakadaba mayama aidi adum khara adum phayene khali kaya sai biogas ki ju phundi gi kai ge tori myam ju yang pharak puya dena ko se animak changa tawlai Maharashtra degi Kerala degi UP kai Karnataka ka tori myam je biogas mo is wonderful neba Maharashtra to je hoi Maharashtra koi largest ni to budi ado akhoi ju animak to hona be yai ko hona be ya po jam lei phundi bayam jing ji हाँ ये सरकार जो तौर की बुद्धि हम तो रही को यम नहीं चाहिए इसम समना यम लिपन उपामदा सना मतुम मम पीरगा अदुम लोसलगा अरिपक सना मतुम मैंने कोई ना ताकि वो वारी दो कोई दल लई रिवर रिसोर्सेस से मफम तम चाना सीन ना होता तारगदी मखा दल लई बपोट आई तुदी मखा दी अदुम यहाँ हांग लई ना बपोट इना मोरो में सिंगी में तम दा कोई दल होलो दल लई होदोई ने बा जो थी मसी फ्यूचर मणिपुर हाइवनी ना हिरम सिदा हाइड्रोकार्बन सिदगी करी कदाई फोबले अंत थंबी है जगे एनर्जी इजने फ्यूचर लेदो से एनर्जी से होना सोलर की एनर्जी जे सी हुजिक पोगी लेवल दी यामना एक्सपेंसिव होय आइदि इवन आई यूम जे 2016 दगी कोई चिफ सेक्रेटरी ने संगा बिरगा एमएनआर दगी फर्स्ट फंडिंग ने फंग बजे आइना यूरोप रे हला कान अप्लाई तो बने नरेंद्र मोदी ने अदुगी 15 नवंबर चलगा almost 5000 crore year mark to je aina hek phangbar report gi hawraga chief secretary sanga birega congress government gi achievement daga yum je yawne I huji congress still lai no tawdri adubu common people sila mena dima du effort to dingam daba I the expensive oil was still so di adubu natural gas da divasa gi natural gi ne leijara banina sida thoidokna sagi funding hare ONGC ने तो जगह तब ने ONGC ने bidding तोरगा कोई state government का कोई company का PP model ले तोरसु यारे कोई own refinery हाइदी bio refinery तो already कोई जो साधों गाय ले रहे अदुना सिगी refinery सी तामुने export वही ले बनी ना मतलब तो कोई की सिगी future से इधर सुमियन का दे energy से ले तरगा दी even कोई ना लाखों में सी गाड़ी थोक बसी कोई compressed natural gas लाखों में हाइदी मादी extraction दे हाइदी gas की purified हो दे लाखों नहीं नती इंडिया की state फने हमने लाखरबनी already अदुन मणिपुर दा लेजता रगदी गाड़ी सु थोकता दी clean environment सु लानी then बक्सादु सेव तोरनी माइलेज सु हेन चलनी बेनिफिट्स हम लेदुरी हजरिबो then अदुन अखोने सुमियन का दा अखोने गैस दा अदगी सुकुम बसिदा अखोने फंडिंग तो होबा से इवन अखोई पैसा से अखोने यंका अखोने स्टॉक मार्केट कोई लिस्टिंग कंपनी जैसे कहीं नते स्टॉक मार्केट पब्लिक की पैसा ने लाइक अखोई दी मणिपुर दी मयाम जो खंबिरी दुंगाई so many difficulties मयाम थोकरे अखोई की पैसा मांगन बम्मा तोबा अदो हुजिकती oil and gas लाकन दी कजु सिंग ने लेते सिदा पब्लिक लिमिटेड कंपनी लागा शेयर होल्डिंग तोरगा लोइनो बेनिफिट फंगिनाबा विन विन सिचुएशन लाकने हाइजरिबा अदो इवन फंगरबा पांदगी FDI लोइन अप्लाई तो गदो जिकती ग्रीन चैनल लोइन फंगे सिगुम oil and gas दी आई नसु ममांगदा होय दामो खंबेवनी अखोई सिंगापुर की बैंकर अमदगी तोरबदो फर्स्ट राउंड अदम अप्रूव तोरेबा सिदी oil and gas की दंगतदी अदि बायोगैस की ग्रीन चैनल ले without any approval थादर गे ngakane they are ready even mamang ki northeast business development summit jo lakrabane singapore dagi mai chinese bankers sing laga koi governor daga koi president ja koi dinner ga local ai samu involved to yawi amai to gana funding ki di su problem leite ai sum khan bada future si energy lai banina ada manipur gi damak di ai na sum khan jabada gas si oje natural gas ni koi na nazar sina sima okay amar okay da hojik amuk ai na side ta kitang haidok saraga lokta ki phumdi dagi tawbase अखोई दामोने इनिशिएट तो बिरगा अखोई जर्मन दा उल्टा फुंदी से थार रे देन अखोई अंदर क्रैक तो अखोई सेम द रिपोर्ट तो रे सेम एग्री यार मतलब अखोई लोकताक त चटमिनरगा सेम यावना यंगमिनरे लोकताक की अखोई पुमनेन पाट यंगुरे सो दामो यावना अखोई पाट मरी यंगुरे so many resources so many raw materials marang kaina leire adu ma अखोई 99.9 अखोई ट्रस्ट तो रे देन adu asigi thabak se to मत सिजु याम चाउबा मादी सस्टेनेबल ले नेचुरल गैस दी लोई भी आई मादी अदु हजिके मादी
part amal lushna hona da part amma mu samjal kan amma dum song khalak ne ba aduna khoi LDA ga tawrga khoi MOU sign tawna ba tawri LDA ne lamsu pi bi re mang ja re hojiti ko khala ga free da manghali hone sigi aduna gas is sungar matunga ekona by product puna mu manure organic manure ne ba lakhdoi se hoi adumai tawna laye aduga hujik pawgi level da हारिबा बायोगैस की स्टेटस ना दुबोग लाइरे अदुगा सोलगी नेचुरल गैस की स्टेटस हम खदंग आई सी इंपैक्ट ISTV की केनो सिदा आई हाइजगे एकोना सी तौबा इंफॉर्मेशन से जोबलेन ना तौरबा मतुंग दा मखोय गिदी 100 crore चंग ना तौरगा मोके नियम दा सिदी सेंटर की अनोदा लिस्ट यावने अदुगा अखोगी मुखोई ऑलमोस्ट डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन सबमिट तौरबने अदो डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन ना अखोई इंफॉर्मेशन जे अखोई पब्लिक अमा दा ने पीबे आबना ते मादी ओनली स्टेट गवर्नमेंट सिक तौर कान पिर कदमने अदो अखोई ऑलरेडी अखोइना इम्फाल बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड के अखोई चेयरमैन जो ओरिबा तमुना साइन तौरगा अखोई सेम नजरे साइन तौरे चीफ सेक्रेटरी चेज लेरे अखोई स्टेट गवर्नमेंट ने याम थुना कोइदने हाइड्रोकार्बन थारनी थार मतुंदा साई बिडिंग ओपन तौरगा ओएनसी जंग कदोइनेबा अखोई की खुमांग चौक्सन बदी चौक्सन लेबा अदो एट द सेम टाइम दा आइना ngasi thanium jin nei narak mudam da almost thaina gi paper मैम से कोई इकोनॉमिक टाइम्स दगी तोन तोन बा जो हेराल्ड के गे मैम से पा कान दा मोइन द बिरि एडिटोरियल कलम द मोइन इरमी मैम से करिम नते जोबलेन कंपनी ना सिगी एक्सप्लोर दो मतम दा पब्लिक त करिम त हाइरम द बसे सिगी ऑलमोस्ट इरी बसे द इरी मैम से आइन लोइन बग सी जे कोई आर्काइव फाकदो को फाकदो यंग मतम दा द ओनली थिंग इज दैट जोबलेन की नंबर 1 पनोदा पब्लिक की अथिंग लेरे सेकंड द रोड कनेक्टिविटी से हम लेरम दबा अदुगा मोगी रिक दु मोगी याम लू बदना मोइन ओएनजीसी दि लाई उदिकी टेक्नोलॉजी लाई मोदि लाई तबा अंदि फैक्टर अनि दने अदुना हुजिक दी एकोना द फर्स्ट टुडे इज द फर्स्ट ना कोई सेंसिटाइज दबा होरे ने ISTV मटेंग लौरगा अखोई तोन तोन द टीवी चैनल दा तोन तोन बा कोई CSO मैम तानर कांदा कोई कई दुजिगे हबदो हजिकी सिगी स्टेक होल्डर जे पर्टिकुलर मी खरगी देखा हो पैसा जमी चल मनतबा मियाम पुन्ना अखोई रिसोर्स नि मालेम सिदा अखोई मणिपुर गी मा मणिपुर न पिबिरम बनी सि अखोई पुन्ना मक थुंगनबा होनसी हाइबगी पंडम मद संगसे लगता एसोसिएशन रो इन कले एट द सेम टाइम दा नसाई आसाम की दोरी सुमाइना अखोई न गैस की मरम दा एक्सपर्ट सु लेरबनिना तामो इज अ गुड नेगोशिएटर ही नोस वेरी वेल मान लास्ट मिनी ये सी थबक तो पनिना सिगी इवन अखोई न NHPC की अइना सुमवारी साम दम NHPC की क्वेश्चन जे हम तौरेबा कोई NHPC तारग तोकन को हाबे अदुबो NHPC मतम द पावर सेक्टर द एक्सपर्ट एम लेतेबा अदुना कोई गुड नेगोशिएटर लेते मतम द अदु हुजिक तदी ओइ दामन 30 इयर्स की एक्सपीरियंस लेबनि अब्रॉड इन इंडिया दा कोई गुड नेगोशिएटर लेरे अदु अखोई जिका हेरिबा डीलिंग तोबा अदु मैम द लेबनि ना कोई किनिंगाई ओइद्रे प्लस तमना मपान की लागा रिफाइनरी चंग कदम नत्रे अखोई की ओगा आउन रिफाइनरी अखोई PPP मॉडल स्टेट गवर्नमेंट का अखोई पुन्नगा वर्क तो मिनबा याबगी लेवल द लाबनिना अखोई कशु किनिंगाई लेते न खल्ली सर यम नगाजे ओजा बिकम द लाक्सनिंग क्वेश्चन सिना एक्सपर्टीज ले रे अखोइदा अदगी से अखोई मफामदा होजिक कई हाइतारे लाइनुंगी सिंग चिंग केना खितम हुलुबो याब नते गैस थोरई मई चाई अदु चाई हाबसिनदी सो मेनी वेस्टेज लेरबनिना अखोइदा विजिबल एविडेंस अखोइदा लेरबनि अदुम अखोइ इखंग खंगबनि लाइनुंग गैस करा लेरे मई चापा हाबसिदी अदुम खंगनि मदुनी होजिकी एक्सेक्ट तोरकदो पोचे दुना अखोइदा रिसोर्स से फजनदी लेरे हाइबगी ओइथोपसे लेरे नाउ क्वेश्चन दी हिंड्रेंस लेई से कई नो से aina duna study tawraga hindrance there are basically I will not say hindrance I will consider it as a challenges akoi challenge ahum manga ni haba as on today there are 5 challenges and I have 5 solutions for that say challenges ka solutions ka this I have already submitted to honorable chief minister and but I can read it out if you want I can read it out first thing is जुबलेन तो मतम दा environmental clearance laude they have applied they say they have applied but Ministry of Environment and Forest and Government of Manipur has delayed they saying delayed in giving the environmental clearance so right. Clearance aina moida hangba noina khay habada you have to give your criteria like explain why there won't be any impact on environment I wari khop jam phajaba wari haige akhoi na numali ga refinery tawo matam da agi public na akhoi da haibani environment se change yorini the first thing what we did we bring butterfly
If Ajikshu Numaligarh refinery chaladi, there is a park dedicated for butterfly. Karigi no hai badi. Butterfly is the most sensitive mammal. If there is a change in environment, sir, butterfly will go. So when you ask me, Vickram, I will make park for better. There will be larvae. We will bring special butterfly to keep it and tell the people that simple. Don't come to me. Just look into the butterfly. If the butterfly dies or it migrates, Sumaina environmentally balance to but I am confident because Numaligarh refinery crude oil process oil process ki oil process to base jam mot pa thabak nahi hai. Lekin natural gas and jaisa I asked, as I told you, it's a pure gas, so it will not affect. That is number one. So I have a plan that if we have to take the environmental cleanliness, these are the efforts we will put it. Second was, as I explained, the logistic issue was there. At that time the roads were not good, bridges were not designed to carry this bridge rigs. So, and because exploratory drill and this these are heavy missions. So as on today 2023 say we are now come a long way. Now our good bridges are coming, railways have come, so that issues can be taken care. This is what I have written in that. Then the third, local people are afraid that drilling and construction work will affect the local area and cause irreparable environmental pollutions. Yeah, exactly. So in this case, we will have to take that local bodies and government has and the people has to be made aware that why this. That's why I said awareness programs to be initiated by the government of Manipur at the grassroots level to make the local people understand the exploration will not impact the environment. Third, Sina, people local apprehend that the people from outside from the state will going to take away the wealth, leaving no benefit to the local people. Yes. Zuga aina hari say we as an today we by grace of God we have people who are really thinking of the team they are thinking of the people of and we all are thinking of the benefit of the people. So we will have a profit sharing agreement with, this is called PSA basically, among the central, state and exploration company, which will be mutual benefit to all states. So PSA is a standard agreement which is done between countries to countries also. Like just for knowledge, I'll tell you, ONGC has got one branch called ONGC Bidesh. They invest in different part of. They have invested in 16 countries. So there is a PSA there. PSA means exploration tawwa, the investment tawni, then the profit lakpa, the command of profit sharing. So similarly, we will also do keeping the interest of the people of Manipur. Investment safe hoiba, our investors ko moishu benefit hoiba. Jasa investor lakpa, private ro, government ro, anyway, they should also be benefited. Nothing is free in this world. And local people challenge amana. Local people are assuming that our natural gas can be kept for future generation, which is not true. You can keep uranium, you can keep vanadium, you can keep chromate, you can keep it for future generation because they are solid material in the ground. But as you it's like a terrain. So anything coming, it will go away if somewhere the leakage is there. It's like pipe. If leakage is there, it will take out from there. So this is a continuation where that's Assam Arakan belt. Say it's a continuous belt in Manipur, Assam, Mizoram, Nagaland. As such, when exploration of gas take place in any part of this belt, in other state, there will be a free fall of gas from the portion of Manipur, thus rendering depletion of air in the state region. Now that is a challenge. We have the solution which we have given from our expertise, whatever we know. Now what we do way forward. So that also I gave 3 bullet point way forward kari. First, we should establish a local agency which will coordinate and negotiate with the central, state
and exploration unit to protect the interest of the people of Manipur. Second, collect all available documents and data from Director General of Hydrocarbon related to the Manipur Natural Gas Reserve and its studies. Now, third is very important because all the blocks, this called block number is there. There are 30 places actually. Block 1 ka block 2 ka say total 30 drilling site is. Block 1 the 17 and block 2 the 13 nahi hai ba. So we have to reopen the block because as you said correctly, sir, natural gas is a nation's asset. It cannot be so this block has to be reopened. The retendering has to be done, irrespective whether it goes to ONGC or it goes to oil or any other private company. Now, if we are there, then we can select the right exploration company who has got the equipment, labor, expertise, labor, experience, labor, not like Jubilant. Because the Jubilant ka karigi jadri na 100 crores in exploration is a peanut. Small scratch nahi hai. Well, ama explore to se jam ghava effort nahi hai. Apart from the equipment prices, hiring prices, manpower, 100 rupees is like I will say 1% of the whole thing. So Moina Haji claimed Tauri, though 100 crores they have spent on doing risk assessment and demography survey, that not very expensive. Pre-seismic environmental study, not very expensive. Second phase of global and strategic mapping, 418 kilometers of survey, 2D seismic data acquisitions, 5,273 again airborne survey. Then external survey identify the. So basically, I don't. Moina high 100 crores, but to me, it's not right. The figures are not matching with what they have done. So why akoina khangda banina khangamda banidu matamda we cannot challenge them. 2009 to 2010 ta wada akoina challenge ta wajade karigino habadi government central government na moida order pere mana masim tawre hai ba ining buta ire thawna false bills are du tawre. So say tamda akoi state ki intervention laiba mathau ta hai ba adubo anyway adudi hogre loigre adu hoji hangin hariba hydrocarbon gi deposit se Manipur gi sector sida kayamna lay aduga makhoi si akoi extract to matam da sahi kayam ta loi gini adu fortunately, unfortunately, this figure is not supposed to be public, but either khara figure delay. I was involved. So, Ajiki Baskandi da tauba feasibility study tawigi complete documents to either lay hai. And at that time, I just tell you, at that time we assumed in 2023, that was done in 2009 or 10, we estimated 2023 the natural gas ki world market price se oidonu $5.87 per MMBTU. In actual today what it is, it is more than $9. So it is already 40% more than what we estimate. So akoina estimate tawbadagi hena paisa phangani aba, returns are better. Number one. Number two, I just chaurak pa amka high rakhna India gi total pura India da total gas reserve ki 7% akoi makhada le. Okay, it's a big volume. I have the figure, but I don't want to write it in the TV the high because that will be not right. I have the figures in front of me, but just to get an idea, 7% of the total gas reserve of India. It's a big volume. Jam ngai je matam sulu islapani na khogi khange expert tagi dum takpi re dagi now dagi yam phajana macha khaina su thambi re duna akhogi future si hojik energy romda akoina changsan ba matam da akoi lairai ese akhogi kokpa yabagi lambi amadi phangba dongna ui kai mo lebi yam sume yam tena ko matam su leitre sagi juvenile tawda environmental assessment tom do se kudam moina adugi magi clearance ka log do
hoji ita miyam na warabu miyam dulu clear to biraga hoi adagi hoji mo haibi re ko akoi gi poto sungdo ga puraga chakra ga koi na mathi ta hong ne do adu na te akoi da bhangada ba khadi lei haibi ri adu loina baksi miyam dulu tabi manina hoi smaina civil society organization ju sarkar ju concerned minister jing ju ko amtang phajana uhaladi masida future do our future lies in this area I do khanga di sustainable ju tar khadini to some extent our biogas ju tar to idna natural gas khata na te idna we can blend it. the natural gas is ju clean ne ko to some extent aduna ai khanjabada once miyam na yanaraga adagi loinable royalty kai hi adu ju ngai negotiate to bigada badu khara lairabani wari ba tawna mi su leirabani aduna loina maksiaga for the future of Manipur fazana wari sanabada yawadab lai ponte da tabado phaminna ba sagi lobom thogom yam du lawta ina ada hanagidi khoi public hearing ga tawbu khotpa yawdabagi wari yam lai greba ngallingai da these are all hanagi minus point yam du akoina kari hai tare magi visible impact yam du magi degi ugramnina akhoi strong point adagi weak point du yenga all this weak point of the juvenile gidu yenga khoina ngasi je recover to with the ko why not people think so they want to have a very bright future ko asi matang da tang ga so ai thamjau ga khoi gi di akhoi sida railway gi bu oro highway gi bu oro any project ang pai khalak pa gi akhoi gi public hearing chatha che akhoi gi paisa piraga senani ega company singuna haibadu yes haigada mi ngata nekpam chu yauri ba yam seng da bam yauri ba aduna khana reje hoi adu bu hojiki khana ka daw me amni famina de dum ye gano ne da mo shi btang da jar ko hoi power sector btang da solar gi da GCR ire mi torga si public hearing je I was the first one argue that akura dungam me so when hadi kra yet to na tar ga kamai daw ni atra mi hai tho hoi chal ga di kamai ate more the benefits to jengan batana once you have energy then you can have industries empowerment lot of things because ngasi ai ju nungai te ba du akoi jum khulak tale load shedding 1 घंटा 2 घंटा power लेते है बा सुमाना industry कमान था दोनों industry तौरदी दुगा employment ले रहे हजी की मतलब दा we cannot blame state government for not giving employment because they have limited seat central दा limited seat private entrepreneur अखोई local entrepreneur कब मोय ना तौनिंग नहीं है बा लेकिन मोय दा energy लेते है बा light लेते electricity gas कारण तो दोनों as you know every industry runs on energy that is the prime source kona akhoi ki atokpa minerals or resource extraction there are a lot of opportunities first we have to establish that Manipur becomes a energy resilient or self reliant state in short including energy map exactly zadarbe warushin thambiyo Eloi ke no. Eloi de. Hosiki lega civil society organization. Khoi myam punna gyanam tang tamina ga mi ngam sa ga lambi ma yeng madu. Akoi lambi du di phanga abane ba. Jotin last wina akoi gi Manipur gi miyam da aduga Manipur lengak da akoi gi company gi ownership amoina kari no thamini sa thamyo. Ai haijake. Hosik Manipur da particularly ekhona Manipur gi praja gi investment example hai Manipur gi imthong khuding da chak thongnari Manipur gi imthong khuding gari thongnari hari bising je ma pandi lak pot ngak tani example hai da ekhona CNG lak mutam da gari loi thobu ya doini thongsu ya doini industry lak su power sector lai doini ekhoi isagi power sector lai tar ga di more industrialist mayam su thola ni then at the same time the employment generation torani adu Manipur praja da ekhoi ISTV gi mai gi thong da gi ina haijeri si is a managing director of the company praja mem away to minasi lot of discussion series of workshops series of seminars mayam koi invite to jarakani koi gi through the gi government gi through the gi commercial industry through the gi government of Manipur gi through the gi koi participate to so many debates so many discussion to kanda signing Manipur aduga yamna koi yatare resource am leba Manipur mo ohenje have je ai gi manglan yam ngai je maduma mari nei na wasina adagi miyam punam na tabiraga thabo oina pangthok pure su oisanu panelist om na ngase khogi studio lengsilaga maru ba discussion se saru ya bai na ma amkan na thaga chari loina na ISTV gi discussion wa ngasi go na matang chilo senjari pnu bukum de